kantwale n'omukisa guno okwaniriza maama akuwerekeireku nti mwebale kwidda Blake Block Buyende n'abe Buyende nti mwebale kwidda ntwala omukisa guno okwaniriza buli muntu mu kiti kye. President waife n'enkola yo nga bwebaire ey'okuba nti service oditwala kumpi n'abantu omwaka gwa 2010 Buyende wagifuula district era tuli basangaavu nti olwaleero tuli ni district eyaife yetongoire. Buyende tuwera abantu emitwalo 40 ate ng'era twenda okwebaza Owekitiibwa President nti mu mwaka mulala gwonka oidde Buyende emirundi 3 olunaku olw'abalwaire bamukenenya n'okusaba okwaliyo kwa minisita Mireba Balanda ate n'olwaleero weebale kutwenda President wa Uganda. Ni wasuubiza n'otuukiriza watusuubiza nti oida kutuwa district ey'e Buyende wetwogerera tulinayo. Watusuubiza oti odatuta ku network ey'amasanyalaze National Electricity Grid wetwogerera olwaleero amasanyalaze gatuuka e Buyende. Bino byalinga otuse birooto. Watusuubiza emeeri dentegeire ku nti dinatera okutandika okusaabaza abantu n'ebintu byaibwe ku nnanda ya Lake Kyoga. Watusuubiza n'ekyuma kya balaafu ebukungu ekibula kwa katono okutandika. Baba President nenda kwogera ku mulimo gw'okoze ogw'okutebengesa iwanga lino nti olwaleero wano mu Buyende tulina abantu abasenga muno okuva mu bitundu bya Uganda ebindi aye tuwangalira walala emirimu tugikolera walala era tuli basanufu. Abantu b'e Buyende bategeera nti emirembe deetaagisa bw'oba ng'onaakulaakulana. Olwaleero tubwine ku ensi editabwike mu butikitiki ng'olwaleero tidikaasobola nakwira ku shedaali. Weebale kutuwa iwanga nti mu ssaawa 24 donna omusana n'obwire osobola okutambula wava mu kitundu kya Uganda ekindi paka mu kisembayo. Abantu mu Buyende ebitundu 30 ku 100 basenga muno abali mu olwaleero n'abaana baibwe basenga muno olw'entalo eddaali eteeso n'elango. Bamaze ibbanga inene nga boona bandyenze babaliirireku kuba ye baava n'abatwala ebintu byaibwe abandi waire wabayirizaawo oku aye banaabawangalira mu Buyende bamaze ibbanga. This community is now requesting to be included in the rehabilitation and restocking program. Owekitiibwa President ensonga y'amasanyalaze tukwebaziza nti weebale aye era tukaasaba tukemu eikanda ekapyokolo eiringa ebeekula enkoone ne tawuni edindi dikayeetaaga amasanyalaze. Owekitiibwa President, we know that Buyende is hosting the first nuclear plant expected to produce 8,400 megawatts. Era engeri y'okusengula abantu eri kujja mu maiso era tusuubira nti eda kujja mu maiso okusinziira ku ttiimu yaffe yali e Buliisa ne Hoima bye yayigayo. Owekitiibwa President, ndikiriza nje ku nsonga y'enguudo. Ekitundu kya Buyende kino kirimu doyinza okweta engalo da Lake Kyoga. President, Lake Kyoga efaanana oti n'engalo dino. Wagati w'engalo awo wetuwangalira era amaadi buli lwe geeyongera mu nnanda enguudo daife donna disalikaku. Twenda kusaba nti wayiye tukoze omulimu omunene okukyusaako embeera nga bwe yali. Kuba einuma awo ekibali eky'Ennamulanda, Nduulya, Nawampasana ne Nalujjo byali byasalibwaku. Aye gavumenti ebikozeeku era n'akawumbi buli district keefuna kongeire okuteerezaamu ku mbeera. Aye tukaasaba era ndikiriza mu ssaawa eno nkwebaze mu maiso g'abantu b'e Buyende nti Buyende eno eyali district eyasinga okola bulungi mu kalulu akaawa bwe nakutuukirira ninkusaba
nd'oluguudo okuva Kamuli Iyingo paka Irundu ne Kaliro kuba Kaliro oba Kaliro ne yali ey'okubiri ndi wawandiika ebbaluwa wagiwandikira minisitule y'ekigemaku wendogerera olwaleero plan kuna nga tusuubira olukola. Oweekitiibwa Pulezidenti, enguudo tetwogera ku ng'ab'e Buyende ifefe nga disitulikiti ezira ku kolansi mu Busoga n'okuva Kamuli Nabirumba Iyingo Kaliro nga bwenkobye Nabirumba okutuuka ku disitulikiti n'Ekidera n'oluguudo olulwirewo nga bulido tulwogera okubita Ebbalawoli nga luviire Idinda paka e Bukungu n'ebidyeri bitandika okukola aye abantu b'Iyingo bande baire basanufu singa tutairewo ekidyeri okuva Iyingo ekituuka e Pingire kubanga bwe kiba kiriwo kitegeeza nti oluguudo luno tulwigwirewo kuba wetwogerera Buyende eryo ni disitulikiti esembayo mu Uganda kubanga olw'Enanda titweyongerayo. Agárrense un poquito más, no vemos movimiento. Paka Pingire. Oweekitiibwa Pulezidenti, nenda kwogera ku nsonga y'obugayiga obw'omumaka bw'oyogera ku buliido. Ikkiriza tukwebaze olw'eiteeka ery'ebikaado nti olwaleero abalimi n'ababataamu esente waddeko ng'omubi omweru ife Abasoga bwe twogera. Twenda kwebaza ku nsonga y'okuvuba. We want to thank you for your guidance on fisheries, where you have emphasized the importance of the indigenous communities championing the sector. Waikiriza wakoboti abo bene bakasangwawo ab'omulimu ogw'okuvuba n'ababeegemere ku nsonga zaibwe wabasuubiza saako ey'okutaamu esente ya biliyoni buli disitulikiti wabasuubira n'okulaakulanya emyalo gye beeku amasomero n'ebifo ebya kaabuyonjo mwe bajja. Tusuubira nti ekyo kikyusiza ku mu ndowooza y'abantu b'Obuyende era n'olwaleero balina ekirabo kye benda okugemya olw'okwenda okulaga nti embeera ekyuseemuku. I would like to thank the Fisheries Protection Unit led by Lieutenant Colonel Masetu Ahirwa for the good mobilization and sensitization of the fishing community. People like Lieutenant Nakisindi and Lieutenant Awai bakoze omulimu ogw'amaanyi okwogera n'abantu. Ku nsonga ya PDM ebitundu 99.8% edodiri biliyoni 22 ediweereibwa ebibiina 73 n'ensonga lwaki ni Secretariat ya PDM yalonda Buyende ebenga ni support center ya region ya Busoga. Mu kitundu ffe ensonga y'endegeresa amasomero tulina amasomero 92 era mu district mu magombolola 18 agakola Buyende tukaliyo n'amagombolola 5 gonka. Nimama engeri gyali wana ensonga eno kanjongere enjisosowozeemu kuba kimugemaku nti tulina amagombolola g'abantu b'e Buyende Ekidera, Endolwa, Engando, Bukungu Town Council n'Irundu agakaali kufuna amasomero ga siniya aye nga twafunye Gumpi twafunye n'Irundu. Mama twenda okwebaza kuba kino kiri mu ministry yo iwe mwene. Mu nsonga z'ebyobulamu tulina amalwaliro 2 buli mu isaza nga bwe kiri aye kaali amagombolola ate nga manene agakaali kufuna amalwaliro. Eigombolola ery'e Kagulu leetaaga Health Center 3 kuba naggwamu ku magombolola agasinga obunene. Eigombolola ly'e Gumpi, eigombolola ly'e Kidera ni Buyanja imu muzirira kwirala muntu wasobola kutoola waire panado. Oweekitiibwa President, tukaali mu ni challenge ey'abasawo nti abasawo betulina tibatumala ate era twenda kusaba ni Buyende yona egayitibwa ku districts da Uganda ediri n'eirwaliro gye tuyeta district hospital. Oweekitiibwa President, ndigiriza ndogere ku nsonga da Busoga. Ensonga ya Busoga University tugema twena nga Abasoga ezira Musoga waali ataikiririza mu nsonga ya Busoga University twenda kusaba nti tuongeze mu speed twena twegaite ku bitundu bya Uganda.
ate ngera twenda kusaba nti n'essomero lya nuclear gwe bajja okuzimba mu Buyende gy'oyinza okuba faculty ya nuclear technology bwe bayegayise ku Busoga University yaba mu kitundu eky'Ebuyende kida kwongera okulaakulanya ekitundu kyaife. Baba w'ekitiibwa President nga ni maama minisita wange aliwo ndikiriza mu maiso g'abadyopa enkwebaze nti ompabwire walala ni maama ompagiire ondikiririzaamu mu bulamu obundi bwenkola nga omukulembeze ow'omuzaano gw'omupiira mu Uganda. Maama weebale ino abadyopa ekyo mukikubire ku mungalo kubanga obuyinza obwo eye mbutoola. Wetwogerera ettiimu yaffe ey'eiwanga eri kuba abantu buli weeri abaana abato ab'emyaka 17 bakubye abazungu bakubye Abamerika n'olwaleero bali mu nsiike bajja kuba abandi nga tuli mu kikopo kya World Cup. Baba weebale ino weebalirala aye ekikulu mu byonna byonna ku lwa Busoga nti ebitundu 4 buli ku ttiimu ey'eiwanga ey'omupiira ababaamu baba Basoga ekitegeeza nti ebitone tuli nabyo. Aye baba Busoga yona yona bw'ogibona ate nga niza kulembera omupiira bambuuza nti nga tuzira kuwayira ekisaawe kyona kyona wetusobola omupiira nife bene bitone omupiira gwa Uganda gwemberere ku Basoga esaawa yona yona twena tusobola okufuna ekisaawe. Owekitiibwa President nga amaliriza nenda kwogera ku nsonga dino the district y'e Buyende ni Busoga okutwalira awalala ife twakula nga tuyidi nti ya NRM era nga tufuna ebitundu 9 n'okujja waigulu mu kulonda kwa President. Omwaka gwa 2017 twafuna 9 na ndala tujja otuuka mu 2016 twafuna 83 buli akalulu akaawa waire nife abaasinga aye twafuna ebitundu 59 byonka ekitegeeza nti waire twasinga aye tubootu tuli wairala ng'ali mu batulu. Owekitiibwa President twenda okukakasa nti ife ng'ab'e Buyende the primaries daawa twamala okutyama with Shell V-Power, the only fuel used, trusted and recommended by Scuderia Ferrari HP. Sala Chitambala agemye bendera ey'abakyala tuli kutambulira walala. Owekitiibwa minisita agemye bendera y'omu West tuli kutambulira walala. Ninza agemye bendera y'omu East tuli kutambulira walala. N'oyo chairman wa LC5 Mangalene Sharif yena tuli kutambulira wala. E Buyende tekusumbuwa NRM ejja kulonda ewaife tosuubirayo kindi kyona kyona. Aye eriyo batanda bayo baba nga ndi kumaliriza abayikiriza nti waire bandi esimbyewo nga independent ate nga n'obuwagizi bandi bayire nabo. Aye bayikiriza bakaba tukulwa kunoonya akalulu ka baba President n'okunoonya akalulu ka bafulaga beala bajja kuwagira tibaide kwesimbawo ku lw'ekibiina kya NRM. Ndikiriza nebaze wona lebakana kwabaire chairman wa LC5 yakobye ati ali kuwagira bafulaga beala ate tajja kwesimbawo. Ndikiriza nebaze wona leboda muzungu Geoffrey yakobye nti ali kuwagira bafulaga beala na kunoneza President Kalulu tajja kwesimbawo. Ndikiriza nebaze mwami Bigwi Sharif ne mwami Sulaiman Kirunda tibona baana ba Buyende ate baana ba NRM. Nenda kumaliriza President nga nkutegeeza nti ababasigayirewo nga bakalobye nga bakakoze entumba balina ababawaga okuva ebweru wa Buyende. Aye ife nga Abayende nife abalonda wano mu Buyende tuyida abagolola entumba eyo era nenda okukakasa nti bafulaga beala ba NRM bonabona baida kuwangula ate nga nkusuubiza percentage etaika wa 8 ku mulundi guno. Webale ino webale la President NRM NRM President Museveni Magoga abeo Babalande abeo Chitambala abeo Mangalene Sharif yena abeo. Webale ino President Katonda akunkumire. Thank you, Chairman. We are
Thank you, Mr. Chairman. We are time-barred, and I request the remaining speakers to be extremely brief. May I invite Honorable Echodo Calvin, the Regional Vice Chairman, to come and make his remark, and invite the second National Vice Chairperson of the party. Comrade Echodo, you have less than 5 minutes. Make your remarks as brief as possible. We appreciate the good words by the chairman. We know the performance will be much better this time, and we thank those who participated in the primaries and are now willing to work with the flag bearers. Mr. Chairman, in less than 4 minutes. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, and Mama Janet, First Lady, welcome to Buyende, Busoga. Busoga, oye! Buyende, oye! Your Excellency, these people are rallying around you, and you are most welcome. Allow me to invite the second National Vice Chairperson to give her remarks. Thank you very much. NRM oye! NRM oye! President Museveni oye! Mama Janet oye! I will handle single-handedly. We don't need support in Buyende. I will handle as your daughter, Buyende. Your Excellency, I want to thank you for preaching politics of ideology, not interest. And in Buyende, that's the spirit that we are embracing. Mama, thank you for praying for this country, and thank you for praying for peace. And continue praying for peace and praying for people who are supporting us to be loving people, not antagonizing our voters. We want to thank you. I want to take this opportunity to invite the first National Vice Chairperson to come and invite the President. NRM oye! Makoko oye! Museveni oye! Mama oye! Sese gasinda kuyita ssebo nzikiriza njogere ku bintu kimu oba bibiri. Okusooka kwa byonna tukwebaza kampeyini z'ogenze ng'okola okwetooloola wano mu Uganda. The First Lady Mama Janet Museveni tukwebaza nnyo okugumya chairman waffe n'abeera ng'afuna amaanyi agasobola okutuuka eno yonna n'abuuza ku bantu. Weebale nnyo, weebale ddala. Your Excellency ssebo, nze njogera mazima. Ekituwangazizza mu power okutuuka essaawa eno, disipulini yaffe gye twava nayo mu nsiko. Disipulini eyo tusaana tugende nayo mu maaso awatali ku liiso ku muntu yenna. Tuteekwa okweyisa obulungi ffe nga ba leaders, kwaffe ekyokulabirako eri abantu. Mbakubira omulanga bannange tudde ku disipulini yaffe, enkola eyaffe ey'edda. Ekyo nga kivuddeko njagala mbategeeze mu movement wamu tussa kimu.
mbakubira omulanga ba leaders bannange mwenna gye muli tweyise bulungi tubeere nga tuyimirizaawo erinnya lya movement obulungi era ekyo kitukuumidde mu power ne kitusobozesa okukola ebintu bingi byonna bye mulaba. N'olwekyo bannange ekyokubiri njagala kubasaba akalulu. Mbasaba akalulu mukawe movement mubeere nga we mulaba baasi we mutiikinga okuva ku chairman okukka wansi bonna bakute fulaga yaffe mubawe tiiki babeere nga bayitawo layini yaffe etereere bulungi. Munaakikola bannange abantu b'e Buyende? Munaakikola ekyo kyetusinga okwagala naye nga tukuuma disipulini waffe bulungi ate twagalane. Tubeere b'amazima tuleme kuwoza movement oye ng'ate tukitegeeza. Mbakubira omulanga mukole ekyo. Ekintu ekirala twagala okukuuma emirembe egiriwo. Mujjukire bulungi emirembe gino ffe twagireeta okuva mu nsigo era tuli ready okugirwanirira okugimaintaininga gibeerewo ate era gijja kubaawo. Kakwezaka kisakado kite mukama wange chairman ajjayo movement oye abantu b'e Buyende mbaagala nnyo bannange. Your Excellency. Muwulirize chairman agenda kwogera. Muwulirize chairman agenda kwogera, muwulirize bulungi. Abayende koideyo muliyo mwebale ino. First Vice Chairman of the NRM alikwaniriza Vice Chairperson. Second Vice Chairperson of the NRM female alikwaniriza Second Vice Chairperson Mwami Chigongo Moses Haji. The first is Moses Chigongo, the second is Anita Among. Owokubiri ni Anita Among Anet. Bade Mbulungi, Vice Chairman Asoka ye Haji Chigongo. Bade Vice Chairperson Asoka ni Haji Chigongo onavawan. Adako ate w'abakyala ye Anita Among. Aidaku atengano w'abakyala ni Anita Aneti Among. Secretary General Richard Todong. Omuwandiisi wa NRM ni Richard Todong. We have the Deputy Prime Minister Rebecca Kadaga. Ni First Deputy Prime Minister ni Kadaga Rebecca. Who is also woman member of Parliament for Kamuli. Eranga ni member wa Parliament omukyala Kamuli District. Now there are other leaders. Era bona bakulembeze. Waliwo abakulembeze abalala. Waliwo n'abakulembeze abandi. Namwena abayende. N'abadiope mwena abaniriza. Kansabe mama babuzeeko oluvannyuma mbaleetere obubaka bwange. Alisaba mama atulamuseeko. Mama oye!
Hello. Abe Buyende muriyo? Muri bulungi? Tuli bulungi. Mwebali okujja olwaleero. Kale mami. Nze njagala kubawa ebigambo bitono nnyo. Ekyokusooka, it is my prayer for a long time. Ekisooka kusaba kwe nti muli wano. No, my first prayer is that the people of Uganda will always remember that all of us have the responsibility to protect the unity of our country. Nti buvunaanyizibwa bwaife bonna bonna okugema n'okuteekateeka era n'okukuuma obumu bwa Uganda ensi yaife. Uganda suffered for a long time. Uganda yabonaabona okumala ekiseera kinene. But by God's grace, He brought us together. He brought the government of NRM. It brought peace and unity. Now it's the responsibility of all Ugandans to protect this peace and unity that our country may have a chance to go forward. Era olw'ekisa kya Katonda yaleeta gavumenti ya NRM nimwe abantu twasobola okuba nga tukuuma obumu obw'ensi eno n'enkolagana ey'awalala. That our children may have the freedom to walk in this land knowing that there is freedom and there is peace for every family, for every person in Uganda. Nti buli mwana yena mu nsi eno atambule ngaidi nti waliwo obumu obutebenkevu n'obwegayisi obw'ensi eno Uganda buli maka era buli wantu. That's why I remind you that when the voting day comes, every Ugandan of voting age must go out and vote for the president of NRM, President Museveni, and leaders of NRM. Era n'ensonga lwaki aidukiza buli munnauganda nti olunaku olw'okulonda nga lutuuse buli muntu vaayo ojja olonde ate bw'oba olonda londa Pulezidenti Museveni baba waife era dada waife ate era eba wa mama waife mama Kataha. Thank you, Buyende. Thank you for standing here today, that we may stand together as a nation under God to build Uganda, to develop, to be strong, to be united, and remain so. Mwebale ino abana Buyende okwemerera wano olwaleero nga musazeewo nti mwenda pate yaife eya NRM ate era n'okulaga obwegayisi nti muli walala ne baba ife ate era ne dada ife. God bless Buyende. God bless Busoga. God bless Uganda. Katonda awe ekisa Buyende era awe omukisa Busoga era awe omukisa Uganda neife abali wano twena. Abayende, Abana Buyende, I am here with other leaders from Kampala ali wano n'abakulembeze abandi okuva e Kampala to present to you the manifesto of the NRM, the summary of the ajatuwa manifesto mu bufunze eya NRM. ensonga eziri mu manifesto yaffe mu bufunze entonoko for
for the time 2026-2031. ensonga ediri mu manifesto mu bufunze ekiseera eky'omwaka 2026 ezimu ku nsonga ezimu si zonna edimu ku nsonga tajaatuwa donadona olw'ebiseera. Now, is a serious movement. Kibiina ekimalirivu. And you, the young members of the NRM, you should know that and copy the culture of the NRM. Imwe abakaali abato mulina okukitegeera ate era twongere okukoopa enkola yaakyo. We are a party, a movement of doers and of determined people. Tuli kibiina ky'abakozi ate era nga bamalirivu. And because of that, n'olw'ensonga eyo, in the last 40 years, mu myaka 40 agabise, we have been able to put 7 matofali on the house of Uganda. basoboire okutaako amatofaali 7 ku nsi eno Uganda. The first tafari is peace. Erisooka butebenkevu. You heard how people had run from Teso and come here because of insecurity. Mwawulira abantu bwe baalumuka okuva e Teso nga balumukira eno ewaife olw'obutabangufu oba obutabanguko. The Butawanko were by rebels, by cattle rustlers, by groups supported by foreigners. Obutabanguko obwo bwaleetawo abanazi era n'abo abakozi ab'ebikolobero n'abayibi ab'ente nga baali bawagira. But NRA has been able to defeat all those. Aye ekibiina kino ekya NRM kisoboire okubizikiza byonna byonna n'okubimalawo. Because of our philosophy. Lwa nsonga nti enkola yaife, endowooza yaife. endowooza yaife. The philosophy of believing in politics of interests, not politics of identity. Endowooza yaife ey'okubanga tuyikiririza by'omugaso. Tuyikiririza mu by'omugaso okusinga. Okukkiriza gwani oba wa ggwanga ki oba wa ddiini ki. Okusinga okuyikiririza mu mawanga oba mu maddiini aye tuli beegayisi tuyikiririza mu kirala. We don't look at who you are, we look at what you do. Titulingirira nani oba oli otya aye tuyikiririza mu ekyo ky'osobola okukola. Tutunula ku by'okola. Tusinzirira ku ebyo by'osobola okukola. So that's how we have been able to build a national party and strong national institutions like the army, like the parliament, like the judiciary, like the civil service, police, which are able to keep peace in the country. N'ensonga eyo nti asoboire okutaawo ebitongole eby'endawulo ebikuuma eddembe okugeza ng'amagye. Tutambulira walala ate nga n'obukuumi bw'amaanyi. That is the first tofari. Eryo n'eitafaali erisooka. So when you are supporting NRM, find out why peace had failed, had eluded all the other governments. N'ensonga lwaki tukoba nti obwegayisi oba emirembe gyali giremye gavumenti dire edindi. Ezasooka. Edasooka. And why peace is not attainable in many other countries in Africa and even in the world. Era lwaki obutebenkevu
tibusoboire kubaawo mu nsi edindi eda Africa n'ed'okuluya wa Africa. That will help you to know the value of the NRM. Ekyo kiyidde kuyamba okutegeera n'okumanya omugaso gwa NRM. Very good. Omwana aidha okutafuta bulungi omwana ono. Neyanziza baba, neyanziza. Kubanga akoba olusoga aye olusoga lunyankole olukyusekyusemu. Banange muzeeyi akobye nti olusoga lulinga lunyankole olumenefumenefu era yansiima okuvuunula obulungi mukikubire mu ngalo abadyobe. Bw'aba avunula byonna byakoba mbitegeera. Neyanziza muzeeyi. Now, the second tofali Eitafaali eryokubiri is the development. Nkulankulana. And the development has two parts. Ebyenkulaakulana tulinamu emirundi ebiri. The first one is economic infrastructure. Esooka byantambula oba ebyenguudo. Kyuse nti ebyemisingi y'ebyenfuna. Ebyemisingi n'ebyenfuna. Ebyemisingi ebyenfuna. Ebyemisingi ebyenfuna. Emisingi egy'ebyenfuna. Then the second one ekyokubiri is social infrastructure. Emisingi y'ebyembeera y'abantu. Emisingi ed'embeera ey'abantu. Now, the economic infrastructure, both of them is what Honorable Magogo was talking about. Emisingi egy'ebyenfuna n'ebyo engene ya Moses Magogo byayogeire ku wano. Both, the one of economic infrastructure and social infrastructure. He talked about emisingi egy'ebyenfuna n'emisingi egy'abantu. Egy'ebembeera y'abantu n'ebyo muzeeyi Magogo byayogeireku. The roads, enguudo, the electricity, amasanalaze, the telephones. He did not speak about the telephones, but all of you have telephones now. Yerabira okwogera ku masimu aye wano buli muntu olina esimu. The railway, ebyentambula ebya train, the ferries, ebidyeri, all those are part of the economic infrastructure. Ebyo byonna byonna biri mu misingi egy'ebyenfuna. Now, on the social infrastructure, it is the schools and the health centers. Then twaba n'ebyamalwaliro n'ebyendegeresa, ebyobulamu n'ebyendegeresa. So we are moving on all of them. Tuli kutambulira mu byonna byonna. And as Magogo has said, although we have not covered everything, but we have moved some distance. Era nga Honorable Magogo bwakobye nti byonna byonna bikaali aye ebisinga tubitambulire ku bulungi. Wadde waliwo ebitanakolebwa naye ebyetukozeeko nabyo bisanyusa. Waire engeri ebikaali kolebwa aye ebituukibwaku bitusanusa. And the plan is clear. Era n'ennambika yonna eriwo mu bulambulukufu. We want a government primary school per parish. Tuli kwenda eisomero lya gavumenti mu buli muluka. Lya primary. Ng'eisomero eryo lya primary oba ebyendegeresa ebisookerwako. Now, I have seen here, you have got 92 government schools. Aboine nga tulina amasomero ga primary 92. And you have got 73 parishes. Ate nga tulina emiruka 73. So that means the government primary schools are now more than the parishes.
kitegeeza nti amasomero ga gavumenti mangi okusinga n'emiruka tukikubire mu ngalo. But you have not been careful with the distribution. Aye tetubaire balambulukufu mu ngabana. Because you still have 36 parishes without a government primary school. Kubanga tukalina emiruka 36 nga giziramu masomero ga gavumenti. And yet the government schools are more than the parishes. Ate nga amasomero ga primary aga gavumenti mangi okusinga emiruka. So that means that there are more primary schools in some parishes when there are none in the 36. Ekitegeeza nti eriyo emiruka egizira masomero ga primary ate nga ga gavumenti aye ng'eriyo emiruka egirina amasomero nga mangi. So this one out. Be very strict. N'olw'ensonga eyo ali kusaba tube beegendereza. The secondary schools are now 6, I think. Amasomero ga senior ga gavumenti gali 6. And there are yes, 6. Gali 6. And the districts are 14, the sub-counties are 14. Ate nga tulina amagombolola 14. So some don't yet have, but they will get, because the plan is to have 1 secondary school per sub-county. Ekitegeeza nti amagombolola mangi gazira aye pulaani ekoba nti buli gombolola lirina okuba isomero lya senior ate era nga lya gavumenti. And it will be done. Era kijja kukolebwa. And the health centers. Search OPay URAPRN using the My Airtel app. Open the My Airtel app. Select Pay Bill. Select The health centers, the Magombora are 14. Amagombolola tulina 14. 2 have got health center force, as Magogo said. Amagombolola 2 gonka na galina amalwaliro. Shigonka. Amagombora galina health center 4. Amagombolola 2 galina amalwaliro agali ku level eya health center 4 oba eyokuna. Eyesaza. Eyeisaza. Then there are 6 health center 3s. Era twaba na amalwaliro 6 ku level eya magombolola. So we have got 6 sub-counties which don't have either health center 4 or health center 3. Ekitegeeza tulinayo amagombolola 6 agazira amalwaliro ku level eyeisaza ne ku level eyeigombolola. And this is the plan. Era plani etibweri. Upgrade Kaguru Health Center 3 in Kaguru Sub-County to Health Center 2, Health Center 3. Baja kutola eirwaliro lye Kaguru ku level kwerivaire balize ku level eya eigombolola. Then upgrade Nkone Health Center 2 in Irundu Sub-County to Health Center 3. Era neigombolola eirwaliro ly'Enkone lyonna lijja kuva ku level ey'omuluka lire ku level ey'eigombolola. Upgrade Ngando Health Center 2 in Ngando Sub-County to Health Center 3. Era n'eirwaliro ery'Engando lyonna lijja kuva ku level ey'omuluka lire ku level ey'eigombolola. Then build new health center 3s in Gumpi, Buyanja, and Chidera sub-counties. Awo bajja kuzimba amalwaliro 2
mu igombolola ery'Egumpi n'igombolola ery'Ebuyanja nga liri ku level ya igombolola. Now, regarding the roads, era ekigemagana n'enguudo there is Mbulamuti, waliwo oluguudo olw'Embulamuti, Kamuli, lwatuuka e Kamuli, Bukungu Road, lwamala lwajja paka Bukungu, 127 kilometers, ekilomita 27. This one will be done. We have the money for this road now. Esente d'oluguudo olwo diriwo era lujja kukolebwa. Then there is another road affecting this area. Eriyo oluguudo This is Kamuli, Chigulu, Iyingo, Irundu, Kajo Road. Eriyo oluguudo oluva e Kamuli lwaida Kagulu lwatuuka Eyingo. And we have put it in the plan now. Era mu pulaani balutairemu. So, this is Tofari number 2, development. Eryo n'eitafaali eryokubiri ery'ebyenkulaakulana. But there has been a lot of confusion in much of the world. Wabairewo okutataaganizibwa kungi mu nsi mwona. Obutalengera bulungi mu nsi yonna. You find people confuse development because I have been telling people that in 1965 I was part of a school trip from Ntare to Teso College and to Gulu. Abaire atera okubera abantu emboozi ey'eisomero erya Ntale mu Western Uganda n'okujja isomero erya Teso College mu Eastern Uganda. 1965. Mu 1965. We had gone for games. Baali bagiire mu bya mizaano. And we traveled on the tarmac road all the way from Mbarara, through Jinjahia, through Iganga, through Tororombare, Soroti. That road was already tarmac. Olugendo olwo baalutambula okuva e Mbarara aye nga balitambulira ku luguudo lwa kolansi. Baabita Idinda, baabita Iganga, bajja paka okutuuka ku Teso College. Nga luli mu kolansi. Be part of special moments. Be home your way. If you go along that road, you will find some poor people near the road. Enkulaakulana eriwo aye obunaku nabwo buliwo biriraine, they are neighboring one another. Byonna bya mulirano byeriraine kino ne kino. And this is what NRM does not accept. Era ebyo n'ebintu NRM byetaikirikizaamu. From the 1960s, okuva mu 1960 eyo, we were saying, please, obugeiga is different from enkulaakulana. Tulikoba nti omugaiga ayawukanaku n'enkulaakulana. Obugeiga bwawukana n'enkulaakulana. Enkulaakulana can be there, but if you are not careful, obunaku can also be there.
enkulaakulana esobola okubaawo aye bw'oba toli nga mwegendereze oba nga tiweegendereza n'obunaku bwona bw'eda kubaako. We started that philosophy in the West where we were active in the 60s. Era ekyo baakitandikira mu West mu myaka egya 1960. And in central Uganda, in the cattle corridor. Baida mu magati ga Uganda. Umurukora. Mu Lukoola. Gye balundira ente. Eyayibwa ente. Nga wano like Buyende. Nga bwe tuli wano e Buyende wano tuli bayiba nte. When we got a chance to be in government, I started telling everybody about wealth creation. Bwe yafuna omukisa n'agema obukulembeze agire ng'akobera abantu okuba nga tutondawo obugayiga. Prosperity for all. Era obugayiga n'enkulaakulana eya bonaboona. Bonna bagaggawale. Bonna bagayigawale. As we were saying. Nga bwe tutera okikozesa. By 1995, I made a countrywide tour. Mu 1995 yakola okutambula okwa Uganda eno yona yona. And I was telling them about exactly this. Era yali ng'ali tukobera ebyo byali kwogera wano olwaleero. And in 1996, mu 1996 in the manifesto of the NRM, mu manifesto yaife eya NRM, we put in the 4 acres model. Twatamu enkola eya acres ina oba 4 acre model. And then we said 1 acre coffee, 1 acre coffee, eka esooka tuteemu emwani, second acre fruits, eka ey'okubiri tuteemu ebibala, third acre pasture for zero grazing dairy cattle, eka ey'okusatu tusimba ebisagazi okulabirira ente entontono ez'amata, ed'amata ez'omu kiyumba. nga tudaayira mu kiyumba. The number 4, food for the family. Eka ey'okuna tuteemu emmere ey'okulya ng'amaka. The backyard you put poultry for eggs. Einuma w'ennumba oteewo enkoko dituwe amagi. And if you are not a Muslim or a traditional Munyankwere, you can put pigs. Bw'oba toli musiraamu otaayo dino embidi. Oba Abanyankwere abaira. Ng'Abanyankola abeera bwe oba Abanyankwere abaira tebalyanga mbidi. Abanyankola abeera tebaalyanga mbidi. Aye ab'ebiseera bino bazimazeewo. Aye omulembe guno badirya n'okusinga ekindi. Then mu ntobazi ku lubalama lw'entobazi ku mabbali g'ebibali you put fish farming. Tuteeyo ebidiba eby'ebyenanda. That was our message in the manifesto of 1996. Obwono bwali obubaka mu manifesto ey'e96. Now some of our people listened. Abantu baife abandi baawuliriza. There's a man called Basangwa. Eriyo omwami bamweta Kasangwa. Of Kamuli, let's see what he did. Katubone kye yakola kuba wa Kamuli wano. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jaka Poultry Farm. Jaka Poultry Farm eyagambibwa ku Kwenge. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin.
Yes. Oh. omwaka tuba miliyoni mukaaga n'ekitundu etuba tukolaki tuyingiza so tuwuliriza omulamwa gwa pulezidenti okuva ku kiseera ekyo kakati kigiireko pulezidenti awaire musanyufu ino ku bintu byenkoze era nga mu kaseera nkyekingako wendogera kati tulina abakozi 300 betukozesa wano kufaamu tuwezaawo 10 aye bizinesi yaife netutambula kubanga amagi twagagirawo outlets in Uganda so eyo yona so tuliyukubiriza abantu abandi kubanga ife twataawo omulamu gw'okusomesa abantu okuboneka nti bwavu bona so tuliyukubiriza abantu mwidde tusobole okwega tweyongere okuboneka nti tutuusa kusoga ne Uganda nze ndi musanyufu okuboneka nti twatandika n'enkoko 5 ate saawa dino nga tuli wano twatandika ne puloti ya fuuti 5-10 nga saawa dino tusobola okuweza 27 ate nga litu n'ebyapa so nze ndibakuba nti naatwala omulamu nga pulezidenti Museveni ensi ejja kukyuka abantu bayita kukola abantu bayita kuba bulungi nga buli muntu ayingiza ku sente emusawo bino ebintu byangu byakukola ababikola boogera olulimi lw'omwogera olusooka ate nga babikolera wano ku ttaka lyeri so nze ndikuba nti tweyunge ku mulamu gwa pulezidenti ensi ejja kukyuka tulobe okulowooza nti ebintu bino tibisoboka aye bisoboka pulezidenti ajja okwogera ekintu ng'akiboine era ife tuwuliriza ebigambo byayo tukoze emirimu gino wabona nga tutuusa kuki obulamu so nze nkuba nti contacting ni mu campaign muno pulezidenti muwo olwokubanga pulezidenti alina vision eyokyusa abantu ate nze nabona pulezidenti ayenda okukola abantu baabwe alina obulungi olwokuboneka nti abantu bali mu bwabwe aye ayenda abantu bwabwe bino byonna byonna byakoze bya pdm nati ayenda kukola abantu mu bwabwe so bana tumweyungeku tusobole okukola ensi ezikyuka mwebale ino ndi Basangwa Johnson kujja Kapote Farm ekamu kati speech yange eweire kubanga Basangwa anjogereire lwansonga nti Basangwa amwogereire nako wada n'okwogera agire nga ayogera aye I am happy because some of nzeni ngowa Bible yagenda kusiga alingole owo mu Bible eyajja nasiga he went to sow yaje okusiga some of the seeds fell on the rock ensigo edindi dagwa kuibale ngalira eri ekagulu kulwazi and they dried era ensigo dakala and others dropped in the thorns and grew badly. Ensigo edindi dagwa mu mawa dakula bubi. Then others fell on the road, on the path, and they were eaten by the birds. Ensigo edindi dagwa ku njira ebinoni byavere byadirya. But some fell on fertile ground. Aye ensigo edindi dagwa ku itaka ejjimu. Like Basangwa now. Nga Basangwa is fertile ground. Eryo ne itaka ejjimu lye bali kwogerako. Now you hear that bali batinganira ku kalimo ka LC5. Oja wawulira nti bale bayitagaine lwa mulimu gwa kuba chairman wa district. So when I met them, I said, you people, why do you kill one another for being LC5? Era bwe yajja yayogera nabo yababuuza lwaki mwitagana kulwa kalimu kana akatono. Why don't you create wealth? Lwaki temutondawo bugayiga? And I told them about the 7 activities, the ones I've just told you.
era yabakobera ku bintu ebyo byonna byonna byagire nga atukobera ebyali omusanvu mwanyi ebyenjogeddeko yayogera ku mwani yayogera ku bibala ku kusimba ebisagazi. Basangwa had small land. Basangwa yalina akataka katono. Introducing Airtel Volti. Stay in control of the game while enjoying crystal clear HD calls with friends and loved ones. Not much. See, as he's inviting you. Yali mukafuti nga ate kali mutawo. So that's why he chose poultry for eggs. N'ensonga lwaki yalondawo okwaya enkoko ed'amagi. And he started with 500. Era yatandika n'enkoko 500. Now he says he has got 1100 enkoko emitwalo 11. Era alina buti enkoko emitwalo 11. And he's selling 2,000 trays a day. Era atunda etule ed'amagi enkumi 200 buli lunaku. And he's getting 26 million shillings per day. Did he say 26? Ali kufuna obukaire 26 buli lunaku. What did he say? Put him again and he tells us what he's getting. But a year he's getting 6 billion. Aye omwaka afuna billion. Let's see how. Aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogerako. Nze naapikinga mu kyokulunda enkoko n'atandika efaamu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire. President yali yankyalira mu 2010 nga ndina enkoko 5 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko mitwalo 10 mulala tufulumya amagi etwenku 200 buli lunaku. Etwenku 200 livaamu miliyoni 2 buli lunaku. Miliyoni 2. 20. Lukaga. Omwezi 2. Thank you. Now that is 20 million per day. Buli lunaku afuna obukaire 2. Mu Abayende muli wano mu bwavu. Ife Abayende twekuumire mu bwavu. Basangwa wano mu Busoga. Basangwa mu Busoga wano. Not in China, not in Dubai. Jemugendo okukola obudu mbarabu. Tali Dubai oba Kata eyo yetujja okukola obwiru. Mbawarabu. Mubawarabu. Wano mu Busoga wano. Ali wano mu Busoga ate kamuli wano. Ayingiza 20 million per day. Ayingiza obukaire 2 buli lunaku. Muwulire. Bana muwulire. That is 600 million per month. Ayingiza obukaire 6 buli mwezi. 7.2 billion a year. Yayingiza biliyoni n'obukaire obuwumbi 7 n'obukaire 200 n'obukaire 200 buli mwaka. So it is possible to get rid of poverty. N'olw'ensonga eyo kisoboka okwetoola mu bwavu. Kambalage omusajja ali Karamoja. Omukaramoja eri wala. Leka tulage ku omwami mulala ng'ali ere mu Bakaramoja. I am a model farmer in a Buyende district. My village here is called Arangetoy West. Arangetoy Parish, Abuk Town Council, Abim District, in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the President
through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings, and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes, you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest, I got 6 million. That was Next. You're the one I spoke to on the phone? Yeah, it's me, sir. And you want to play football for under 17? Exactly, sir. Have a seat. Thank you. Hey, how old are you again? 15, sir. Want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2 1,000, and people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest. I don't harvest mango. I harvest money, not mango. So I want to thank our President so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million. There you are. Next year, 2025. There you are. Altogether, I There you expect are. to get 36 million shillings. This is somebody from Karamoja, Ono wa Karamoja. 300 miles from here. Emairo bikumi bisatu okuva wano okutuukayo. There are no good roads there, Ezira nguudo nnungi. but there is wealth there Aye eriyo obugayiga obw'ensibu. for people who have got eyes to see. Eri abantu abalina amaiso ate era gaasobola okubona n'okulengera. And he's getting 36 million shillings from the mangoes which were given to him by Operation Wealth Creation. Asobola okufuna obukayire 36 okuva mu miyembe egyamuweebwa Operation Wealth Creation. And Operation Wealth Creation, NADs, these were everywhere in the whole of Uganda. They were not just in Karamoja. Operation Wealth Creation NADS daali buli wantu mu Uganda yona tibyali Karamoja yonka. Aye abamu tebafaayo banyooma bye tubagamba. Aye abandi tetufaayo lwa nsonga nti tunoomoola bye batukoba. Now nze mwene nanye kamba obujulizi bwange in my demonstration farm. Yena katulaga obudulizi bwe mu okuva ku faamu ye. Demonstration farm, it's a government farm, but I'm the one who did it. Faamu ya gavumenti aye n'agiteekateeka. My name is Dr. Maurice Ochen.
I am a commissioner by appointment, deployed at State House, and I've been assigned by the president to execute the 4-acre model. And I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the president to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for the household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering with wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee, we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruits. So this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond, 1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same quantity of grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here cost about 10,000 shillings. So having stock here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this particular acre, somebody should be able to get around 140 million shillings. That is for this particular acre. You can hear that out of the 7 activities of ebyokukola musanvu ebyali mu ntegeka yaffe eya 1996 ebyali mu nteekateeka ey'olukumi-lwenda-96 in the 4 acres model mu eka 4 oba ebyokukola 4 ebyokukola musanvu mu acres 4 ebyokukola omusanvu mu eka 4 the Basangwa just did 1 of the 7 yakola ku kirala eggs ky'amagi oba nkoko amagi. Ono omusaadha ow'Ekaramoja akozeko kimu ebibala yeena yakola ku kirala kya bibala. Then me ayeye muzeeyi with my team we have done like 5. bo bakoze nga 5. Fish farming, okwaya ebyenanda, coffee, emwani, fruits, ebibala, zero grazing, okwaya ente d'amata ate nga da mu kiyumba, and fruits. N'ebibala. But from fish farming alone, okuva mu kwaya ebyenanda kwonka, that one chidiba which you saw, ekidiba ekyo ekirala kye tuboine, which is in half an acre, kiri mu kitundutundu kya eka 20 meters by 50. Ebitundu oba fuuti 2 mita 2 ku mita 5. mita 2 ku 5. My people are getting 100 million shillings a year. Bali kufuna obukaire 10 buli mwaka. When they remove costs, bwe batoola kwensaasaanya, they remain with 70 million. Basigazaawo obukaire 7. Then this is half an acre. So if you do in an acre, that's 100. Nti bw'okola mu eka tukulyamu emirundi 2. 140 million. Tuba tufuna obukaire 14. So
I am giving you all these facts to show that NRM has shown Uganda how to get out of poverty. Ebyo byonna byonna ali bitulaga lwa nsonga nti ayenda kwongera kuyigumiza nti NRM efiireyo ino okutukobera okwetoola mu bwavu. And that is the third tofali Eryo itafaali lya kusatu NRM has put on Uganda. NRM byesoboire okuta ku And Uganda. because of that, production is very big. N'olw'ensonga eyo ebyenfulumya wadde abamu bakyalambaire waire ng'abandi bakatendwike kulambaala sleeping abandi mukalambaire baka. I don't know whether they are these ones, but wherever they are, waire nga abandi bakalambaire oba baliga n'oba bazirawo. but the ones who have woken up aye abo abasobola okusituka have done a lot for the country. basoboire okukola bingi eri ensi eno. The coffee production has gone from 3 million bags to now I think 12 million bags. Emwani oba enfulumya y'emwani esoboire okuva ku miliyoni 3 z'ensawo ensawo yaira ku miliyoni about 12 million. The milk from 200 million to 5.3 billion. Amata okuva ku bukaire 2.5 okutuuka ku buwumbi 5 n'ekitundu. ku buwumbi 5 n'ekitundu. The maize and everything you can it has gone up. Duuma n'ebintu byonna byonna byaniina. But what I want is everybody to participate. Aye ye kyayenda buli muntu kwenigira mu nkulaakulana eno. So this is tofali number 3. Eryo itafaali lya kusatu. Now Basangwa has educated us Era Basangwa atusomesa on tafari number 4. atusomesa ku itafaali namba 4. Let's see Basangwa again. Katwiremu tuwulirize Basangwa oyo. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jaka Coffee Farm. Jaka Coffee Farm eyagambibwa ku Kwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 edeitaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda. Do you know how to check the status of your PRN on Airtel Money? Step 1. Dial *185#. Step 2. Select option 4. Pay bill. Ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogera. Nze napikinga mu ky'okulunda enkoko n'atandika farm mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku farm kuno tize mabega ntambwire. President yaida yankyalira mu 2010 nga ndina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko 1,000 tufulumya amagi etro 2,000 buli lunaku. Etro 2,000 divaamu miliyoni 2 buli lunaku. Omwezi diba miliyoni 6. Omwaka tuba tuli mu biliyoni ze 6 n'ekitundu etuba tukolaki tuyingiza. So tuwulirisa omulamwa gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiire. President yawaire musanukino ku bintu byenkoze era nga mu kaseera nkyekingako. Wendogera kati tulina abakozi ebikoze. Freeze that one. This is what I wanted you to see. Now,
Basangwa mwami Basangwa yava mu ndolo. yava mu ndolo yasituka. Umenye endolo ezo zirimu akabi abantu bebaka. Endolo dirimu akabi abantu bajja batenduka ino. Babera mu bwavu batenduse. Baba mu bwavu bwe bubaluma bali mu ndolo. They don't know how to get out. Tibaidi ngeri ki yakubuvaamu. So when Basangwa got out of the ndolo, Basangwa ye bwe yava mu ndolo edo, he started. Yatandika. Now he is omugaiga. Era saawa eno mugaiga. Ayo obugaiga bwa Basangwa. Ayo obugaiga bwe eri abana-Uganda balala. Eri abana-Uganda abandi. So this helps us to answer ekitabula abatalengera. Kino kituyamba okuyiramu abo abatalengera. The question is, where do jobs come from? Ekibuuzo kiri nti emirimu givaawa. Some people think jobs come from the government. Abasinga balowooza nti emirimu giva mu gavumenti. Government has got very few jobs. Gavumenti erina emirimu aye mitono ino. All the government jobs are 480,000. Emirimu gya gavumenti gyonna gyonna giri 4,400. Emitwalo 408. Emitwalo 408. But we are 50 million people now. Aye tuli abantu emitwalo 50. Emiliyoni 50, sorry. Basangwa was part of the group abali bagala kutingana kuba chairman wa LC5. Basangwa yena yali omukwabo abali benda okwetagana olw'ensonga nti bali benda entebe eyeRC ey'okutaano. But now he employed himself. Aye buti saawa eno yeetonderawo omulimu. He's a mugaiga. Mugaiga. And he has created 300 jobs for other Ugandans. Era atonzeewo emirimu egyendi 300 eri abana-Uganda abandi. So that shows you where jobs come from. Ekyo kitulaga emirimu wa wegiva. Obugaiga bwe buzaala emirimu egisinga obungi. Obugaiga n'obuzaala emirimu egisinga bungi. Now this is commercial agriculture. Bino byakulima ebya okulima n'okulunda okukola sente. Okulima n'okulunda nga tufunamu esente. But let's see the factories. Obugaiga, another type of obugaiga, factories. Katubona obugaiga obundi obuva mu makolero. Go back. Now, that town you see Ekibuga ekyo kye muli kulengera is a new town kibuga kiyaka of factories. Kibuga kya makolero gonka. The towns you know, the old ones, ebibuga byemwedi ebikaire were mainly shops. Byasigaza maduuka. But the new towns of NRM are towns of factories. Aye ebibuga bya NRM ebiyaka bibuga bya makolero gonka. They are called industrial parks. Byetebwa nti ebifo eby'amakolero. Here, this is the one near Mbale. Ekyo ekifo n'ekyo ekiri okumpi n'Embale. It has got 75 factories now. Kirina amakolero 75. And let's see how many people are working in just one of them. Yo me llamo Pedro, tengo 9 años y estoy en San Pedro La Laguna, Sololá. Yo creo porque deberíamos de tener derechos porque viviríamos igual, todos en armonía en el mundo. Los niños tienen derecho a crecer alegres. Lo que me gusta más en mi día a día es cantar. Hay algunas niñas y niños que no tienen papás, pero tienen derecho de tener una familia. Tienen derecho, no solo nosotros, sino que los demás también.
creo que pueden crecer felices los niños y niñas. Uno, porque las niñas pueden crecer felices jugando fútbol, básquet, balonmano. Nosotros tenemos derecho de tener agua limpia y por eso debemos cuidar el medio ambiente. Tenemos derecho a la salud y educación. Oh, this is another tofari. Eryo n'eitafaali erindi. Which NRM is putting on Uganda. NRM lyesobwera okuta ku Uganda. So, Banange, wake up. Banange tusituke. That's what NRM is saying. You people, Ugandans, wake up. NRM erikoba nti abana Uganda tuve mu ndoolo. That jobs come from wealth. Nti emirimu giva mu bugayiga bwe twetondeirewo. The bugayiga of commercial agriculture. Obugayiga obw'okulima n'okulunda. Of manufacturing factories. Obw'amakolero. Hotels, services. Mu bifo ebiriirwamu nka ne woteeri. Let's see whether there are some hotels here. Katubone oba eriyo ku ne hotels. See how many workers are in the hotel. Era twongere okubona bakozi bameka abali mu bifo ebyo ebya hoteeri. If they have. Bwe babanga balinayo. Borders, that's a service. Aba boda egwo gwona mulimu. Taxis. Aba taxi, ba driver. Okuyimba. Abembi. Entertainment, football, magogo. Nga Engineer Moses Magogo ow'omupiira ebyemizaano. All those are services. Ebyo byonna byonna. Sibarunzi bantu. Ayiwante ayiba n'abandi tibaayibante nga mwene. Bw'oba oyagala amata ojje wange. Bw'oba oyenda amata jjayo muzeeyi. Bw'oba oyagala ennyama jangu ewange. Bw'oba oyenda amamba gye wa muzeeyi. Bw'oba oyagala amatooke jangu ewange. Bw'oba oyenda amatooke gonna gye wa muzeeyi. Aye bw'oba oyagala kusanyusa entertainment genda omagogo mu mupiira. Aye bw'oba oyenda byakusanuka na bya talenti gyawa Engineer Moses Magogo. Ezo nte zange ezo nte zammwe. Edo nte da muzeeyi. Okay. So this is tafari number 4. Eryo itafaali lyakuna. There are 7 tafaris. Amatafaali muzeeyi akobye gali 7. But I will not have time to mention the other 3 because I will do that on a press conference. Taida kuba na biseera byogera ku matafaali 3 aida kubitwala mu bya mawulire oba eri abana mawulire. I want to end with the free education. Alikwenda kukomenkereza na byandegeresa ebyobwerere. I introduced free education in 1996. Yatuleetera ebyendegeresa mu 1996. But people have not implemented it properly. Aye abantu tetugijiriire ku bulungi. Up to now, children are still being chased from government schools. Era mpaka leero luno abaana bakagobebwa mu masomero aga gavumenti. So that's why I started skilling hubs. N'ensonga eyo n'ensonga lwaki baaba yavaayo n'okutondawo emirimu egy'ebyemikono n'omumutwe. Okusomesa abaana ebyemikono. Okusomesa abaana ebyemikono. Awatali kubasasuza sente. Ng'ezira kubasasuza sente. To show you what damage is being done by these school fees. Okubalagaku okwonoonebwa okubairewo olwa school fees. Let's see, are my graduates here from the skilling hub? Abaana abo abasomera mu hub ya muzeeyi bwe baba baliwo. I want 2 of them, a boy and a girl, to give testimony. Bali kwendayo batono bati omuwala n'omulenzi. Why did you leave school?
batukobere lwaki baava mu isomero. What did you study? Wasoma ki? And what are you doing now? Era butisaawo eno olikola ki? The girl first. Omuwala n'ajja okusooka. NRM hoye! President Museveni hoye! Amaina gange nize nantume Regina. Ndiwa mvira ki? Kwata simu. Nafuna omukisa okujja ku Busoga Industrial Hub nasoma hairdressing emyezi 6 nayega ebya hairdressing byonna byonna. Nkwebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kulw'omukisa gwe watuwa ife abavubuka okututoola wansi gye twali okutufuula abantu ab'omuwendo. Nkwebaza nti Katonda akuwa omukisa. Bwe nava ku Busoga Industrial Hub nga maze emyezi 6 nayira mu kyalo nakola mobile saloon nga ntambula mu maka ku maka na savinga esente de nafunanga eyo naye natandikawo business yange musente de nasavinganga mobile saloon natandika okukola. Era saawa dino olunaku nkola emitwalo 4. Ndina abakozi 2. Buli lunaku abakozi mbasasula. Omwana afuukira omugaiga. Buli lunaku nsasula abakozi abo 5,000. Nasevinga omutwalo gw'oyira mu capital yange. Omutwalo gwandabirira okumbona nga we muli kumbona wenirira. His Excellency bao era nze ndi walala niwe. Kale webale muzukulu. Nze nzira kyenkoba ebyange abaana babikobere. Onyalem oye. Amaina gange nize Kitimbo Ramazan, Buyende district. Buyanja sub county. Nali natyama mu kyalo nga nasigaye wakanda yante mu kusoma kunakoma bwa mu primary 7. Why? Kulwaki? Esente wali wazira nakoma mu P7. We najja newandisa ku habu. Wene wandisa habu twajja twasoma emyezi 6. Twamaliza emyezi 6 twayira mu kyalo waka nalinde saakabuzi waka nakatunda na emitwalo 2. Wasoma ki? Carpentry. Okay. Yeah. Natunda akabuzi ako emitwalo 2 namala nagula ku ebyuma ebitandika ebitontono landa square n'ebindi. Era bwe tinatandika okola entaala village. Kati business etambula etya? Business ndina omukozi mulala era anyamba kukwawo. Musasula omutwalo mulala buli lunaku. Very good. Kwa kapite yange ningiza emitwalo 3 tidine mu lunaku. Very good. Now, so you can hear, thank you very much. I'll have a picture with you. Ngenda kufuna ekifaananyi namwe. Bajja kwekubyako ekifaananyi ne muzeeyi. So, NRM members, I want you to think seriously about these school fees in government schools. Abantu ba NRM mwena muzeeyi ali kusaba nti twongere okulowooza eno ku nteekateeka eneeriwo. Of school fees in school fees. Government schools. Mu masomero gaife aga government. The damage it does to these children of the poor. Abaana bano bakosebwa ino bwe babanga tibali kujja ku isomero. You can see how they were hopeless, these ones here. Nga bwe mubwene bali baweesize isuubi. But by training them just for 6 months,
aye muzeeyi yaleeta habu yabeegeresa basoma just myezi 6 gwonka. See what they are doing, they are making. Era ndowooza mu bweyine buti No, they will show them on the screen there. bali kubalagaawo abaana bye bagire nga bakola. So I want you, those products they are making, some of them we have been importing them from China, from India, from Dubai. Ebintu ebyebindi abaana abo bye bakola tubaire tubitoolanga mu nsi daakulu ya China, Dubai, aye bw'olingirira buti balikolera irala ebintu ebirungi. So that is my 5th point today. Eryo neitafaali eryokutaano. I am here to ask you to vote for the NRM. Ali wano kubasaba nti mulonde NRM. Vote for the old man with the heart. Mulonde muzeeyi ow'ekikofiira. Omusaadha omukaire ow'ekikofiira. Odaada waife omukaire ow'ekikofiira. Kikofiira oye. NRM oye. Oye. Buyende oye. Oye. Busoga oye. Oye. Uganda oye. Oye. East African. Bona saawa eno bali kubeetaaga. NRM oye! Your Excellency, thank you so much for the message. The flag bearers, we have Honorable Engineer Moses Magogo, MP Budiope East. We have Honorable Millie Babalanda, MP Budiope West. We have Honorable Namulondo Sara, District Woman MP. And we have Mr. Mangaraine Sharif, the District Chairperson. Your Excellency, the fishermen of Buyende have given you a gift of a boat, and we have handed it over to your people in the interest of time. Honorable Mile Babalanda receiving a flag from His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Thank you, thank you. She is the flag bearer for Budiepe West. Thank you, the people of Buyende. NRM oye. Babalanda oye. Thank you. We have Honorable Magogo Moses Hasim, MP, Budiope East, receiving his flag. Honorable Magogo oye. Thank you so much. NRM oye. Thank you so much. Your Excellency, the next flag bearer is the woman MP. The woman MP is Namulondo Sara. She is the District Woman MP of Buyende. Namulondo Sara oye. Museveni oye. Thank you. Thank you, Sara. Lastly but not least, we have the LC5, Mr. Mangaraine Sharif, our youngest LC5 so far in Busoga. Mangaraine Sharif oye. Museveni oye. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. Thank you, the people of Buyende, for supporting NRM. Thank you for supporting President Museveni. Sharif, take a photo moment with His Excellency, the presidential candidate of NRM, Yoweri Kaguta Museveni. Museveni oye! Flag bearers Jew! Anita Mong Magogo oye! Thank you, thank you, thank you for supporting our people. Thank you, Mama.
Mama is also joining our flag bearers of Buyende to have a photo moment with them. Thank you for supporting NRM. Can we have the skilling people have a photo with His Excellency? Thank you, Yoweri Kaguta Museveni, for being a formidable candidate for the NRM. For the years that you've been in power, Uganda has been peaceful, and we thank you so, so much. The progress and the gains we are protecting are visible, and that's why Ugandans are trusting you once again. Thank you. Can we have the picture with our brothers and sisters from the at the Presidential Skilling Hub here? Thank you, Your Excellency, for empowering young people, for creating jobs for the young people of Uganda. Museveni oye! Thank you. NRM oye! Flag bearers oye! Thank you for supporting Museveni. Thank you for supporting our second vice chairperson. Thank you for supporting NRM. Buyende oye! President Museveni oye! Thank you, thank you, thank you. DJ, prepare the anthems. DJ, prepare the anthems in reversal. The imitation of God is the key to perfection. The doing of His will is the secret of survival and of perfection in survival. Mortals live in God, and so God has willed to live in mortals. As men trust themselves to Him, so has He, and first, trusted a part of Himself to be with men, has consented to live in men, and to indwell men, subject to the human will. The Urantia Book, Paper 111, Section 5, Paragraph 2. Are you looking for LED display solutions? Welcome to Eagerled. Eagerled is a leading LED display manufacturer from China. Since its establishment in 2009, Eagerled has been focusing on the R&D, production, and sales of LED screen. We have won the trust of global customers with our professional team and reliable solutions. Contact us for your LED screen project.
To the